always wait for Thanksgiving tulinda Thanksgiving lwerituuka to be able to thank God. awo tulyoke tumwebaze. Yet thanking God, Naye ate okwebaza it's Katonda a daily work. gwe mulimo gwa buli lunaku. Praise the Lord. Hallelujah. It's a daily work. Mulimo gwa buli lunaku. Shakukora buli lunaku. It is something that you have to do daily. Every second you wake up when you are alive, Buli sekonda gy'osukka ng'oli mulamu you have to thank God. oteekwa okwebaza Mukama. Every time you come back home, Buli bw'okomawo you ewaka have to thank God. olina okwebaza Mukama. Praise the Lord. Hallelujah. Doesn't matter the obstacle. Era si nsonga biki Doesn't matter ebikukkiriza. the challenges. Si nsonga biki Doesn't by'oyitamu. matter what you're going through. Ate si nsonga biki Always ebikukkiriza. remember to thank Naye God. jjukiranga okwebaza Mukama. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Even in the obstacle, Nti ne mu ebyo ne mu even in miziko, the nti challenges, ne mu ebyo ebikusoomooza remember to thank God. ojjukirenga okwebaza When you Mukama. thank God, Bwe weebaza Mukama you will avoid yourself ogenda kwewala to gwe be anxious, okweraliikirira and you will avoid yourself ate ogenda to kuba nga weewala complain and to murmur, okwemulugunya because God doesn't like to complain lwakuba Katonda ayagala abantu and He beemulugunya doesn't like to murmur. ate tayagala abantu Each bamamanya. time you begin to complain, Naye buli lw'otandika each okwemulugunya, time you begin to murmur, buli lw'otandika you lack okumamaninga confidence in God. oba obuze obuvumu You Katonda lack, oba nga tolina. or you lack, or bulwa confidence in Katonda. Amina. Obulwa obuvumu eri Abaluganda Mukama Katonda. yeebazibwe. Hallelujah. Each time you begin to complain, Buli lw'otandika okwemulugunya, each time you begin to be buli anxious, lw'otandika the okweraliikirira, faith goes away, okukkiriza the kuvaawo, trust in God goes away, okwesiga Katonda the kuvaawo, believing in God goes away, okubanga olina okukkiriza mu Katonda and there is bivaawo. no prayer you can pray Ate amazima tolina sala without gy'osobola faith, kusaba nga tolina kukkiriza, without trusting God, nga tolina kwesiga without Katonda, believing God nga tokkiriza that can Mukama work. ebisobola okukola. So what the devil Kati does Setaani and what kyakola the enemy does era omulabe kyakola, will bring the anxious, agenda kuleeta will bring the obweraliikirivu, fear, agenda kuleeta will okutya, bring the murmuring and the complaining, agenda atandika so that he will take away the faith in God. alyoke aggyewo okukkiriza kw'olina mu Katonda. Abaluganda Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kambyogere mu Luganda. Let me say it. Buli lw'otandika okwe Philippians Ogenda mu Bafiripo chapter 4 verse 6. essula ya 4 olunyiro lw'omukaaga. Kye kigambo kye ngenda okugabana leero. It is the one I'm going to share The today. Bible says, Bayibuli egamba do not be anxious egamba nti temweraliikiriranga about anything, olw'ekintu kyonna, but in every situation, naye ate mu buli mbeera yonna by praying, okuyitanga mu kusaba petition it wamu with n'okwegayiriranga, thanksgiving. oteekeko okwebazanga. Present your requests Egamba nti ebyo by'oyagala to God. obireetenga obibuulire Katonda. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want to tell someone Njagala kubaako gwe ŋŋamba who is going through some challenges, alina ekisoomooza oba who is ebisoomooza going through some by'oyitamu. storms and Njagala situations, kubuulira oyo alina emiyaga n'embeera that do not zayitamu. be anxious, Nkubuulira nti teweeraliikirira do not fear, ate totya, but naye in everything, mu buli kintu in kyonna, every storm, mu buli muyaga in gwonna, every mu situation, buli mbeera in yonna, every na obstacle, mu buli every kikuziyiza kyonna, delay, buli in every kugayaazibwa rejection, kwonna in n'okugandibwa every kwonna, lack, mu buli kintu the kyonna oba Bible kyolina, says, Bayibuli egamba by prayer oyitenga mu kusaba and petition era n'okwegayiriranga, with thanksgiving. era oteekengako okwebazanga. Hallelujah. 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 Amina. Hallelujah. Amina. Do not be anxious. Teweeraliikirira. You know we are human beings. Omanyi kino nti tuli bantu. Sometimes you can see something Kale osobola okubaako by'olaba or you can hear something n'obaako by'owulira and be anxious. byeweeraliikirira. But the Bible is telling Naye us, Bayibuli do etugamba not be anxious egamba nti laba over teweeraliikirira anything. ekintu Each kyonna. time you feel that conscious is coming, anxious is coming Buli on you, lw'owulira ng'obweraliikirivu bugolokoka, always remember Philippians chapter 4 verse 6, jjukiranga Abafiripi essula ey'okuna olunyiro olw'omukaaga. where the Bible tells us, Bayibuli wetugambira do not nti be anxious egamba nti tetweraliikiriranga about anything, ekintu
kyonna kyonna. Praise the Lord. Amen. After being not anxious, Bw'omala okuba nga teweeraliikiridde, pray. Bayibuli egamba nti Instead saba. of being anxious, Kati etubuulira nti mu kifo the Bible is telling eky'okweraliikirira, us what to do. Bayibuli etubuulira It's showing ekyokukola, us what to do. etulaga kye tulina This is okukola. why I love the word of God. Y'ensonga lwaki njagala ekigambo kya Praise the Katonda. Lord. Amen. Because it always shows us the way to go. Kubanga kitulaga ekkubo lye tulina okwaga. It shows us the way to hold things. Kitulaga engeri y'okukolamu ebintu. It is telling us instead of being Kati anxious, etubuulira nti mu kifo instead eky'okweraliikirira, of being afraid, mu kifo eky'okutya, pray. egamba nti saba. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are we together? Tuli wamu. Pray, Gwe saba. then petition it with thanksgiving. Ate weegayirire nga wamu n'okwebaza. But most of the Naye time, ate ebiseera we ebisinga always forget to thank God. weerabira okwebaza mu. Kweraliikirira. Whenever you start being anxious, Abaluganda Mukama yeebazibwe. Praise Buli God. lw'otandika okutya, whenever you start to fear, okukkiriza kuvaawo. your faith goes away. Okwesiga Mukama kuva. The trust in God that Confidence eri Katonda evaawo. obuvumu bw'olina eri Mukama Abaluganda Mukama buvaawo. yeebazibwe. Amen. Kyova Bayibuli etugambye That is why the nti Bible says temweraliikiriranga that don't be ekintu anxious kyonna on anything, mu kifo ky'okweraliikirira. but instead of being Bayibuli anxious, egambye nti saba the Bible says ate pray weebaze Katonda. and give thanks to God. Kitegeeza mu mbeera enzibu, And it means in every hard embeera situation, engumu tezibula, in difficult situations, embeera that will zitiisa always be there. tezibula, And ezo situations that will bring zezitunyweza, fear will always be ezo there. zezireeta But amafuta, those are the things ezo that zezitufuula be tuli establish us and bring olwaleero. anointing and Abaluganda make Mukama us yeebazibwe. praise Nze God. ndikyendi olw'ebyo mitamwana gye I am ndiseemu. what I am Singa because of the tegibaddeewo trouble I have gone sandifuse through. kyendi. If they Era have neebaza I Katonda will not era do what emitamwana I am. gye And I mpiseemu. thank God for the Neebaza trouble Mukama I have olw'abo gone through. bankyaye. I thank Neebaza God for the Mukama people that olw'abo have hated bandese. me. I thank Neebaza God for the Mukama people olw'abo that have banjogeredde departed from obubi. me. I Neebaza thank Mukama God olw'abo for balese those that have okunyamba. spoken against Lwaki me. ebyo bye I binfudde thank God kyendi. for those that Ebyo have bye gone. binywezezza. That is what has Ebyo bye established bimpadde me. amaanyi mu Mukama. That is what has Ebyo bye given me bindeetedde strength. amafuta eri That is what Katonda. has brought the anointing in the Hallelujah. Lord.